Sir, God bless you. Monsieur, que le Seigneur vous bénisse. That business is coming back to life. Ce business revient à vie. That business is coming back to life. Thank you, Ce business Jesus. revient à la Your vie. time of cry have passed. Le temps des pleurs est Amen. passé. Amen. I hear God telling me your time of cry have passed. J'entends Amen. Dieu dire que le temps Amen. des pleurs est passé. Yes. Thank you, Lord. What God wants to do for you, if man stand against it, you will see people start to fall. Ce que Dieu Thank you, Lord. veut faire pour toi, ça demande, dans When quelque temps, tu vas voir les gens God is tomber. standing for somebody, let no one stand against God. Lorsque Dieu Amen. se lève pour quelqu'un, que personne ne se tienne contre Dieu. Receive that breakthrough in Jesus' name. Reçois cette percée au nom It de is Jésus. done, sir. God bless you. C'est accompli, Thank que you. Dieu vous bénisse. I say it is done. Je dis, Thank cela you, est man of accompli. bless God. you, sir. I'm blessed. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. Bless you. See, God bless you. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur. You know football. Oui. Yes, I am seeing you were to become a footballer. L'homme de Dieu vous voit, vous devez être un footballeur. Football. Il vous voit jouer du Footballer. football. En fait, je joue au football au stade Tonnerre de Yaoundé. J'ai été paralysé et j'ai arrêté. It's true, man of God. I was playing football before. I had a problem with my leg. That is the Clap reason for why I stopped Jesus. everything. Hallelujah. I said I've seen a great destiny. L'homme de Dieu Now voit une I'm grande seeing God is telling me destinée. football. He said he was playing football in Yaoundé and he became paralyzed and he quit. Satan never wanted you, Satan ne te voulait pas y être. but don't give up. Mais Yeah? Satan ne voulait pas que tu joues ce football. Mais n'abandonne pas. Don't give up. You understand? God will bless you. Dieu va te bénir. Just come closer to God because you are far from God. Rapproche-toi juste de Dieu. Yes, I parce que see. tu es loin Forget de about Dieu. what friends will say. Oublie ce que des amis vont te dire. Because I see the environment that you are will not encourage you to worship God. L'homme de Dieu te voit dans un environnement qui ne va pas t'encourager à adorer l'Éternel. Amen. You have many forces fighting you. Tu as beaucoup de forces qui te combattent. Many. From your family, left and right. De ta famille, No one is rising. personne No one is rising in your family. ne se lève dans ta famille. You will pass on the prayer line. You will register him on the prayer line. Tu vas être enregistré à la ligne de prière. God bless you. Dieu vous bénisse. This is servant of God. Là, c'est un serviteur de Dieu. Where's your father? Où est ton papa? This child usually tell you his visions. Est-ce que cet enfant te dit souvent sa vision? Oui, il me dit souvent certaines visions. Because he sees very great things. Some he will not talk. But he Parce- sees very great Cet enfant things. voit des grandes choses auxquelles il ne peut parler. God want to use this child so greatly. Dieu veut utiliser cet enfant tellement grandiose. This child like this. God will use this child very great, and this child will bless the family. Dieu va utiliser cet enfant tellement grand et il va bénir la This famille. child will bless the family. So take care of this child. Prends soin de cet enfant. Amen. God bless you, man. Dieu vous bénisse, madame. You are welcome. La bienvenue. I'm not seeing marriage. Alors, je ne vois pas le mari. Pray. Priez. Stable home. Un foyer stable. I was one married. La femme dit, elle You était were mariée. once married. Are you married now? Es-tu mariée présentement? Having some certain problem. I'm having problems with him. That's what, because as I just came to you, God is showing me marriage problem. That's why I say I'm not seeing marriage. L'homme de Dieu dit, il ne Yeah. voit pas le Rather than mariage. to say you were married, I'm not seeing marriage. Il ne voit pas le mariage. Yes. So pray. You understand now?
This is like a curse in your family. C'est comme une malédiction dans ta Because to famille. settle, I'm not seeing you are the only one passing through this in your family. Tu n'es pas la seule personne qui traverse ces choses I'm dans ta seeing famille. 1, 2, around 3 ladies. L'homme de Dieu voit 3 filles. Huh? It's my It's sister. true. C'est vrai, homme de Dieu, ce sont mes Yes. sœurs. Pray. It is a serious thing. It is like a curse. C'est that comme is une affecting malédiction you. qui As t'affecte. beautiful as you are, you will do everything to be with a man. But you don't know what will happen. Problem is scatter. Ainsi belle que tu es, tu as fait toutes choses Even pour if être you avec un go homme. and work money, pay house rent, give food money, that it will not work. Mais sans succès, même si tu travailles et donnes de Just l'argent come à cet closer homme, to God and God will deliver il n'y you. aurait pas You de understand? succès. Viens juste This proche de spiritual Dieu. husband have torment you people. Ce mari, Because I'm seeing a man in the dream. It will seem as if it is real. l'homme de Dieu voit un homme qui Anything vient you want to do you owe money, you cannot entretenir even des give relations account. avec vous. Nothing. Your life is just like that. It's true. Hmm? Yeah, it's true. So you draw closer to God here, no? Okay. It is only God that can set you free. It is only God that can deliver you. c'est seulement Dieu qui So peut vous draw établir. closer to Him. Okay. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Madam, I'm seeing you in a cage. Madame, l'homme de Dieu vous voit dans une case. I'm seeing a cage. Il voit une case. I'm seeing you in a cage. Pray, if not, things will become worse again. Priez, sinon des choses vont se compliquer. Thank you, Lord. I command that cage to be broken. Que cette case soit brisée. Wherever Satan has placed you, Peu I importe Satan t'a remove you by placé, the light of God. je te retire par la lumière de Dieu. I remove you by the light of God. Je te retire par la lumière de Dieu. Be careful because I'm seeing how they will run with your money. L'homme de Dieu voit quelqu'un fuir avec ton argent. This is not really seizing your money and running. Ce n'est pas arracher ton argent et courir. But I'm seeing how it's a lady. C'est une femme. Agreement, but Un agrément. your money was there. Then, at the end, you are not seeing your money. Ton argent y était, mais à la fin, tu ne vois plus. It's true, man of God. I helped some girl with money 50,000. Huh? I helped some girl with money 50,000. You have some girl. With money 50,000. Because Now God go is- back the money. Yes, God is showing me a lady. Dieu montre la femme. Elle dit elle a été en aide à une femme à 60 000, mais elle ne voit pas le retour de cet argent. But she's not the one that is doing it. Elle n'est pas la personne qui le fait. Satan is the one that is using her to bring you down. Satan qui utilise cette femme pour te ramener au sol. Forgive her Pardonne cette femme. and pray that God should touch her wherever she is to come back. Et prie que When you are angry Dieu with her, she will not come. She doesn't know what she's doing. touche cette femme. Parce que si tu te fâches avec elle, elle ne sait, And elle ne connaît pas ce qu'elle fait. she's not the only one. I'm seeing how they will still do it again. It's a spirit. That case is broken Amen. in Jesus' name. Amen. I lose your finances in Jesus' name. Amen. Sir, God bless you. Dieu vous bénit, monsieur. I'm seeing the spirit of a twin. L'homme de Dieu Hein? voit I'm seeing the spirit of a twin. l'esprit de jumeaux. Huh? Yes, sir. A twin. A twin. A twin. Jumelles. A twin. You came. Huh? You are born twins 2 times. Ça fait 2 fois que You have given birth to twins 2 times. Yes, sir. ça fait 2 fois que sa femme a conçu des jumelles. Because I'm seeing that spirit of a twin in you. L'homme de Dieu voit cet esprit de jumeaux, jumelles en toi. It's a great blessing. C'est une grande bénédiction. It's a great blessing. Yes, sir. Where are the twins now? Où sont ces jumeaux? Yeah. I come with them. Yeah. Ils sont ici Because présents. I'm seeing one, a boy, a great man of God. Parce que je vois parmi ces jumeaux un garçon There's a boy. qui est un grand homme de Ask Dieu. them to come. There's one that is a great man of God. And all right, you should come.
This is a man of God. Là, c'est un homme de Dieu. You're welcome. Tu es la bienvenue. Boy, how are you? Comment est-ce que tu vas? You see what I'm doing? Est-ce que tu vois ce que je fais? Would you like to do it one day? Yes. Kneel down. Just as Samuel poured oil upon David, and David became a king. As this oil come upon you today, your kingship will rise in Jesus' name. Thank you, Lord. Father, I declare over your son, Je déclare sur ton fils. nations will hear him. Les nations vont l'écouter. He will be a great blessing to the family. Il sera une grande bénédiction à la famille. He will subdue every powers fighting the family. Il va suppresser toute puissance combattant la famille. When one man in the family is saved, the entire family is saved. Quand une personne est sauvée dans la Through famille, him, toute la O famille est Lord, sauvée. may you bring joy over the family. Au travers de lui, ramène la joie dans la famille. Let the angels of hosts that you are releasing upon him because of this oil, may these angels go a long way to protect all the family. Que les anges que tu In relâches sur lui Jesus' name. va au travers de protéger Thank you, toute la Father. famille. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. It is done. So, because of this oil, many things will change in your lives. À cause de cette huile, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Whatever that was blocked, Peu importe ce stagnant, qui était bloqué, things open now. les choses sont You ouvertes. just need about the présentement. oil. Tu avais juste besoin de l'huile. God bless you. Dieu te bénit. God bless you. Madam, what happened with your education? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton éducation, madame? Huh? English or French? English. English. What happened with your education? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton There was no money éducation? for me to continue. Huh? There was no money for me to continue. There was no money for you to continue. It's an attack. I'm hearing the Lord telling me education. Education means that He wanted you to be blessed through education. Non, mais Satan Dieu attack you. dit, il voit une attaque concernant ton éducation. Dieu voulait que tu sois béni au travers de cette éducation. C'est vrai, homme de Dieu. I'll see you after the service. Je vais vous rencontrer après le service. In your family, I'm seeing an elder sister. Dans ta famille, l'homme de Dieu voit une grande sœur. This elder sister is not married. Cette grande sœur n'est pas mariée. And I'm seeing a problem with this elder sister. The Lord is telling me the same issue. That is the same demon that is attacking this one. Is attacking an elder sister. Dieu dit le même démon qui attaque cette fille attaque sa Are you grande the same sœur. family? Est-ce que vous êtes de la même famille? Child. You are her child. I'm seeing you are her Elle est sa child. fille. Yes. I'm seeing an elder sister. Voit une An grande elder sister sœur in the family. de la This one famille. is not married. Celle-là n'est The pas same mariée. attack over her, the same demon that is tormenting her is tormenting that elder sister. Le même démon qui lui tourmente cette grande sœur. Be loose. You are back on the floor and go. Ton dos sur le sol et va. You are back on the floor and go. Ton dos sur le sol. By the count of 3. 1, Comptez les 3. 1, 2, 2, 3. 3. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Go. Va. In Jesus' name. Au nom. I declare you free. Je vous déclare libre.